سڵای خۆتانەی قوتابیانی عزیز و خۆشەویست ئەمڕۆ لەم کۆتە ڤیدیۆی ئەمڕۆماندا باس لە ئێپسۆد 8 دەکەین زنجیرە ئەڵلقەی هەشتەمیان لە سەنڕایزی پۆلی 11 نەنووشانی ئێپسۆدی ئەوڕۆمان بریتە لە ئەیبڵ ماگوچ ئەمەش کەسایەتێکی ناو کتێبەکەیە ناو چیرۆکەکەمانە بزانین ئەم کەسایەتیان پێشتر هەندێک شتمان لەسەری بیستووە لە بیداەتی چیرۆکەکە لە سەرەتای چیرۆکەکەدا لە ئاڵلقەی یەکەم بەڵام ئەو کاتەی نەچوینە ناو باس و ناو و کێ و کێنیە بەڵام لێرەدا ئەمڕۆ بە تەفاسیلی باسی لێوە دەکەین ئینشاءالله. I was now 23 years old. کێ وا دەڵێت پپ دەڵێت ئێستا من تەمەنم 23 ساڵانە. I was still living with Habit. هێشتان لەگەڵ هێبت دەژیان. Although هەرچەندە he had just gone away to France, هەرچەندە ڕۆیشت بوو تازە ڕۆیشت بوو بۆ فەڕەنسا for a few days بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک he had his own business کار و بازرگانی خۆی هەبوو and was beginning to make a lot of money لە بیدایەتی پەیداکردنی بڕەپارەیەکی زۆردا بوو. The weather had been terrible all day. بدرێژایی ڕۆژ کەشوە هەوا نالەبار بوو خۆش نەبوو and it was a very wet and windy evening و ئێوارەیەکی زۆر تەڕ و سەهۆڵبەندانی بوو. بای دەهات بارانی دەهات. I was alone in my room لە ژوورەکەی خۆمدا بەتەنیا بووم reading a book کتێبێکم دەخوێندەوە. When I heard something, کاتێک گوێم لە شتێک بوو, someone was coming up the stairs. کەسێک بە قاڵدرمەکاندا دەهاتە سەرەوە. Alright? When I opened the door, کاتێک دەرگاکەم کردەوە, I saw an old man پیاوێکی بەتەمەنم بینی. With long grey hair. قژێکی ماش و برنجی خۆڵەمێشی درێژی هەبوو. He was wearing rough clothes. جلوبەرگی وەکو بڵێ شڕ و دڕی لەبەر بوو. And he looked tired. و ماندووشەکە دیار بوو. Who are you looking for? I asked. لێم پرسی ئەتۆ بە دوای کێدا دەگەڕێی؟ Who are you looking for? بە دوای کێدا دەگەڕێی؟ Mr. Pip, he said. بە دوای بەڕێز پپدا دەگەڕم. I saw that he was smiling and reaching out to me his arms. I saw that بینیم کە he was smiling پێدەکەنی بزەی لەسەر لێوان بخەندەی دەکرد and reaching out to me with his arms دەستەکانی کردبوویەوە بەرەوڕم دەهات. This surprised me ئەمە منی سەرسام کرد and made me nervous و منی نیگەران کرد. Do you want to come in? I asked. لێم پرسی دەتەوێت بێ ژوورەوە؟ Yes, master, he replied. بەڵێ گەورم وەڵامی دامەوە. I took him inside بردمە ژوورەوە and watched as he looked round the room. سەیری ئەوم دەکرد کە I took him inside ئەوم بردە ژوورەوە and watched as he looked round the room. سەیری ئەوم دەکەیت هەرکە سەیری دەوروبەری ژوورەکەی دەکرد لە ناو ژوورەکەدا چاوی دەگێڕا and at me و سەیری منیشی دەکرد and he sat down in a chair near the fire لەسەر کورسێک لە نزیک ئاگرەکە دانیشت. What do you want? I asked. لێم پرسی چی دەوێت؟ You don't recognize me, do you? He replied. وەڵامی دامەوە ئەتۆ من ناناسیەوە وایە؟ And he looked into my eyes. سەیری چاوەکانی کردم. That is sad. بەداخەوە. I've had a difficult journey. گەشتێکی ناڕەحاتم هەبوو گەشتێکی ناخۆشم هەبووان come a long way to see you. لە ڕێگاکی دوور و درێژە هاتووم بۆ ئەوی چاوم بە جەنابەت بکەوێت. At that moment لەو ساتەدا I suddenly کەوت و پڕ I knew who he was. دەمزانی کە ئەو کابرایە کێیە. I could not speak. نەم دەتوانین قسام بکەم and he was the prisoner I had helped all those years before. He was the prisoner ئەو کە زیندانیە بوو I had helped all those years before کە من چەند ساڵانێک لەمەوبەر یارمەتیمدا بوو. دەتوانم بڵێم ئەم کابرایە ئەیبڵ ماگوچ ئەو کەسەیە کە پپ خواردنەکەی بۆ دەبات لە بیدایەتی چیرۆکەکە لە ئاڵلقەی یەکەم. I've never forgotten the way you helped me, Pip, he said as he moved towards me. هەر کە دەجوڵام بەرەو من دەهات وتی چی
وتی I've never forgotten the way you helped me Pip قەت ئەو شێوە چاکەیەی تۆم لەبیر نەکردووە کە یارمەتی منتدا Pip No I cried نشارم کردنا نەخێر شتێکی ئاساییە If you've come to say thank you تو هاتووی بۆ ئەوی بە من بڵێ سوپاست دەکەم then there is no need ئەوە هیچ پێویست ناکات It was a long time ago ئەوە ماوەیەکی زۆر بووە لەمەوبەر Our lives are very different now ئێستا ژیانەکانی ئێمە ژیانی من تۆ تەواولێک جیاوازن هەم بە بەراورد بەرابردووە هەم بەراورد بە یەکتر I don't want من سوپاسی تۆم ناوێت I saw that the old man was crying بینیم کە پیاوە بەتەمەنەکە دەگریا So I stopped speaking بۆیە من لە قسەکردن کەوتم قسەم نەکرد چی دیکەم At a few moments لەگەڵ چەند ساتێک I asked him gently بە میهرەبانیەوە بە نەرمونیانیەوە پرسیارم لێ کرد How have you been living چۆن گوزەراند کردو چۆن ژیاویت I've been working as a sheep farmer in Australia لە وڵاتی ئوسترالیا لە قارەی ئوسترالیا من وەکو مەڕم بەخێو کردو بە کورتەواری خۆمان I've done very well زۆر باش کارەکەم کردووە and I have made money he replied وەڵامی دامەوە زۆر باش کارێکی خۆمم کردووە and have made money وە پارەم پەیدا کردووە that is good I said من شوتم کارێکی باش کردووە I can see that you have become a gentleman دەبینم بوویت بە پیاوێکی خانەدان و بەڕێز Can I ask you a question? ئەتوانم پرسیارێکت لێ بکەم How has this happened? چۆن ئەمە ڕووی داوە I have been given some money I replied منیش وەڵام دایەوە من هەندێک پارەم پێدراوە And how much money بڕی پارەکە چەندە Can I guess ئەتوانم هەڵی بهێنم The man asked پیاوەکە لێ پرسیم Could it be دەکرێت لە دەوروبەری 500 pounds لە دەوروبەری 500 pound بێت 500 pounds each year بۆ هەر ساڵێک 500 pound I stood up وەستام هەستام Okay I could not speak نەم دەتوانێت قسان بکەم I was very frightened زندقم چبوو And who has looked after this money for you کێ چاودێری ئەو بڕەپارەی کردووە بۆ تۆ Is a lawyer by the name of Jaggers پارێزەرێکە بە ناوی Jaggers He went on بەردەوام بوو لە قسەکانی درێژەی بە قسەکانیدا I gave a cry وەکو بڵێ گریام خافتم خوارد and fell back into the chair کەوتمە سەر کورسیەکە هەستا بوو ئیتر کەوتەوە سەر کورسیەکە Yes Pip he said وتی بەڵێ Pip I'm the one who is given that money من ئەو کەسم کە ئەو بڕەپارەیەم بە تۆ داوام and that day you helped me ئەو ڕۆژەی کە تۆ یارمەتی مندا I made a decision ئیتر منیش لای خۆمەوە بڕیارمدا and I want to make you a gentleman دەنیشتۆ بکەم بە پیاوێکی خانەدان So بۆیە all my money has been sent to you هەموو پارەکەم بۆ تۆ نێردراوە ناردوم I've made you rich من تۆم دەوڵەمەند کردووە I've made you a gentleman بۆ تۆم کردووە بە پیاوێکی خانەدان He came closer زیاتر لێم نزیک بوویەوە then took my hands and kissed them دەستەکانی منی گرت و ماچی کردن I could not move لە جێگەی خۆم نەمدەتوانی بجوڵم He looked at my face سەیری ڕوخساری منی کرد and you've grown handsome too و دەبینم قۆزیش بووی He said and smiled ئیتر ئەمەی وت و پێکەنی And there's a beautiful girl I'm sure There's a beautiful girl کیژێکی جوان هەیە I'm sure من تەکیدم لەوە دڵنیام لەوە She'll be yours if money can't help you ئەگەر پارەی یارمەتی دەرت بێت ئەو دەبێت بە هی تۆ ئێستەلا ناویشی ئێستەلایە I could not think of her نەمدەتوانی بیری لێ بکەمەوە It wasn't easy to come here Pip هاتنم بۆ ئێرە ئاسان نەبوو It was very dangerous زۆر مەترسیدار بوو and I'm not safe now و ئێستا من لێرە سەلامەت نیم Why? I asked him in surprise بەسە سامیەوە پرسیارم لێ کرد بۆ Why? بۆ لۆ I was sent to Australia من بۆ ئوسترالیا ڕەوانە کرام forever ئیتر بۆ ئەبەد He whispered بەگوێی دەسوپاندم If I'm caught here ئەگەر من لێرە بگرم I'll be hanged ئەوە لە سێدارە دەدرێم
هاگر بايدانيك لسدادر دادرم بملم till I'm dead تاوكو دمرم. It was late during boo, so I took him to Habit's room. Boy own bird bo jurake Habit, and he went to sleep. Iter khawile code. I sat for hours by the fire. Bo mawit sandan kajmel latanish agrakadanish. I'm thinking and worrying. Biram dakido nigaram bun. Everything had gone horribly wrong. Hamushtek batawati baghalati barayotchubun. I could not accept money from an escape prison. نمت تواني parallel زنداني كي هلا تقابل بكم. Therefore Bamash had no expectations. Oh, heat بيش بنيكم النية and أسئلة could not be mine وأسئلاش نابت بهيمن. All of my time with Mrs. Havisham had been for nothing. Tawari بس بديني كاتكان ولا قال خاطر هافشم بو هيتش بو يعني هيتش درن جامكي نبوا. She had no plans for أسئلة عني أو هيتش بلانك هلا بنرته بومنو الأسئلة نبوا and I have forgotten and had Joe and Billy too. ومن هم جو بديم لبيركدون وهمش آثارم داون. All of this همو أمش because of that man asleep in Habit's room. همو هوكاري أمش أو بياويك لا جوركيه بالداخوي لكوتوا. The next morning behind that I was so very upset. هشتان هر نيجرانو بزاربون. What was I going to do? من دبي تشبكم قل كيف بسري خمكم while the old man was eating breakfast rapidly and noisily like an animal. لكاتك دا أو بياو بتمنا ناني بيان دخوات هر وكو أجلك بخيرايو بدن قدن. I sat with him. I don't even know your name. حتى من نايتوش نازانم. It is Magwitch, he said. وتي now Magwitch. Abel Magwitch. How long are you going to stay in England? I asked quickly. بخيراي لبرسي تشنك لإنجلترا دمين يوام. Full of worry. تواني قرامبم. How long? He said. Aishuti Tanik, looking at me, saying mini jacket, forever, بأبد. I'm not going back. I'm not gonna more. Later that day, Dway Auroja, I cut Magwitch's hair, قجي boy jacket, and went out to buy him clothes. رويش مدر boy جلبر جيبه بكرة. He washed. خوششت and dressed جلبرگی لبرکد in the new clothes. پوشاک نوی کانی لبرکد. But he still looked rough and frightening to me. بلام هشتا بلایم لو کسی که بزبر زنگو ترسناک بو. In the afternoon, لدوانی رودا Habit arrived from France. ایتر لفرنسا و Habit گیشتا. When he walked in, کاتک پینا جورا. So Magwitch in the chair by our fire. و Magwitchشی لسر كرسي كابيني لتنيشت أجرا كمان. He looked surprised. سرسام دياربو. Habit, I said. With Habit, something very strange has happened. اشتكي زور غريب روي داوا. And I need to talk to you. أما يقصأ لقلبكم. After I had told my good friend everything, لدوايو هموشتكم بحاورة باشا كامل. I asked him لمبرسي, what should we do? دبيت سبكين. He thought for a few moments, and then said, Pasha with him, Magwitch, you must leave England. England, but you should go to France or Germany. At Paris, there you will be safe. The Habit turned to me, Pasha Habit and said quietly, in my opinion, but you ought to go with him at Paris Pip. That evening, I thought long. بماويكي دور درش بيرم كده on hard. زور بسختي بوردي. This terrible man had made me a gentleman. أبيا وترسناك خطرناك مني كدوا بكسكي خاندا. He had risked his life to come and see me. جاي خوي خصوصا مترسيه بأوي بيته من ببينه. The fact has made me so unhappy. راستي كان زور دلنا خوشان كردم خمباريان كردم. But I had no choice. بعد هيد جاديه كم نبو. I had to help him. دبوير متي بدم. Habit was right. Habit
لەسەر حەق بوو but if I was going to help Magwitch بەڵام ئەگەر من یارمەتی Magwitch بدەم then I needed to know more ئەوە دەبوایە زیاتر شتی لەسەر بزانم. Can you tell me what happened all those years ago? I asked him the next morning بەین دواتر لێم پرسی ئەتوانی پێم بڵێیت چی ڕوویدا لە دوای ئەو هەموو ساڵانە. He slowly sat down by the fire and began to speak. بەهێواشی لە تەنیشت ئاگرەکە دانیشت و دەستی بە قسەکردن کرد. لەمە I fought with ئەو پیاوەی کە من شەڕم لەگەڵی کرد that night ئەو شەوەم was called Compeyson نای Compeyson بوو. I first met him more than 20 years ago. من سەرەتا زیاتر لە 20 ساڵ لەمەوبەر ئەو کە برایان بینیوە Compeyson. I thought he was a gentleman. پێم وا بوو کە کەسێکی خانەدانە but he was a bad man بەڵام پیاوێکی خراپ بوو and ئەلایە و درۆزن بوو. He asked me to help him with his plans. داوای لە من کرد بۆ ئەوەی لەسەرخستنی پلانەکانی هاوکاری بم but he was clever and wanted to make sure that I went to prison. But he was clever بەڵام ئەو کابرایەکی زیرەک بوو and he wanted to make sure دەیویست تەکید بکاتەوە I went to prison کە من دەباتە ڕەوانەی بەندیخانە دەکات if he were caught ئەگە بگیرێ not him نەک خۆی. Compeyson had a friend. Compeyson هاوڕێیەکی هەبوو a man with a rich sister پیاوە خوشکی دەوڵەمەندی هەبوو. The two men were very bad to him. ئەو دوو پیاوانە زۆر بەرامبەر ئەو ئافرەتە خراپ. And stole her money پارەکە ئەویان دزی and I looked at Habit منیش سەیری Habitم کرد. Could the man be Mrs. Havisham's brother? And Compeyson the man Mrs. Havisham had fallen in love with could the man be Mrs. Havisham's brother? ئەو پیاوە دەکرێت برای خاتو Havisham بێت and Compeyson the man و Compeysioniش ئەو پیاوە بێت Mrs. Havisham had fallen in love with ئەو پیاوە بێت کە خاتو Havisham عاشقی بووە. Later دواتر the man died. پیاوەکە مرد دەمرێت. Magwitch went on. Magwitch لە قسەکانی بەردەوام بوو and then we were caught. پاشان ئەمە دەستگیر کراین. I found Mr. Jaggers بەڵە Jaggersم دۆزیەوە who was a good lawyer کە پارێزەرێکی باش بوو and asked him to help me داوام لێ کرد بۆ یارمەتیم بدات. I paid him everything I had هەرچێکم هەبوو دام بە ئەو but it was no good بەڵام هیچ سودێکی نەبوو. We were both sent to prison ئەمە هەردووکمان ڕەوانەی زیندان کراین but I got 14 years and Compeyson was only given 7. من بە 14 ساڵ حکم درام و Compeysioniش تەنها بە 7 ساڵ زیندانی کرام. I hated Compeyson ڕقم لە Compeyson بوو and one day ڕۆژێکیان on the Halkis I attacked him لە زینداندا هێرشم کردە سەری و and cut his face ڕوخساریم بریندار کرد. Then I escaped and hid in the graveyard. پاشان ڕام کرد و لەناو گۆڕستانەکە خۆم شاندەوە and there I met you لەوێن دەرێ ئەتۆم بینی my young friend هاوڕێ لاوەکەم. You told me that Compeyson had also escaped. تۆ ئەوەت بە من گوت کە Compeyson شەڕای کردووە I looked for him بەدوای داگەڕام and caught him ئەوم کرد and gave him back to the soldiers. دووبارە ئەوم ڕادەستی سەربازەکان کردەوە and then I was sent to Australia for the rest of my life. پاشان بۆ باقی ژیانم ڕەوانەی ئوسترالیاکەم. And where's Compeyson now? I asked quietly. بە هادئی لێم پرسی ئێستا Compeyson لەکوێیە؟ I don't know نازانم but if I ever see him again بەڵام ئەگەر بیبینمەوە قەت ینی جارێک لە جاران چاوم پێ بکەوێتەوە I'll cut his head off before he cuts off mine. سەری دەپەڕێنم بەر لەوەی ئەو سەری من بپەڕێنێ. If Compeyson was now a free man ئەگەر ئێستا Compeyson پیاوێکی ئازاد بووایە then Magwitch was in danger in London. ئەوە Magwitch لە ژانێکی مەترسیداردا دەبێت لە لەندەن. Herbert and I started to make plans. تر Herbert و من دەستمان بە دانانی پلان کرد to help Magwitch بۆ یارمەتی Magwitch بدەین get away from England لە ئینگلند دوور بکەوێتەوە. We decided to buy a small boat. بڕیارماندا بەلەمێکی کچکۆکە بکرێن and use it to take him secretly down the river Thames at night و بڕیارماندا بنهێنی بە شەو بە ڕووباری تێمزیدا بینە خوارەوە. There لەوێن نیە دەسی لە نزیک دەریا we could get him onto one of the big ships ئەما توانین لەوێن دەرە سواری یەکێک لە کەشتە گەورەکانی بکەین and he could go to Europe ئەیتوانین لەوێن دەرە بڕوات بۆ ئەوروپا.
چەند پرسیارێکمان هەیە قوتابیان عەزیز و خۆشەویست. Where had Herbert gone and what was he doing there? Herbert ڕۆیشت بوو بۆ کوێ و لەوێن دەرێت چی دەکرد. He had gone to France ڕۆیشت بوو بۆ فەڕەنسا. He had his own business بازرگانی خۆی هەبوو and was beginning to make a lot of money. و لە بیدایەتی دەستی کرده بوو بە پەیداکردنی پارەیەکی زۆر. What happened one wet windy evening when Pip was alone in his room reading a book. ئێوارەیەکی کە باوبارانی دەهات پپ لە ژوورەکەی خۆی دانیشتە بوو بە تەنیاوە کتێبی دەخوێندەوە چی ڕوویدا. One wet windy evening when Pip was alone in his room reading a book he found an old man on the stairs. ئێوارەیەکیان کە پپ لە ژوورەکەی خۆی دانیشتە بوو بە تەنیاوە کتێبی دەخوێندەوە پیاوێکی بینی لە قاڵدرمەکان دەهاتە سەرەوە. What did the man look like? شکلی پیاوەکە چۆن بوو. The man was old. پیاوەکە بەتەمەن بوو with long grey hair و قشێکی ماشوبرنجی درێژی هەبوو and he was wearing rough clothes و جلوبەرگەکانیشی شڕ دراو بوون. Why did Pip start to feel surprised and nervous to invite the old man in? بۆچی پپ هەستی بە سەرسامی و نیگەرانی کرد کاتێک پیاوە بەتەمەنەکەی بانکێش کرد بۆ ژوورەوە فەرمووی کرد بۆ ژوورەوە. Pip started to feel surprised and nervous هەستی بە نیگەرانی و سەرسامی کرد because لەبەرەوەی the old man was smiling پیاوە بەتەمەنەکە پێدەکەنی and reaching out to him قۆڵەکانی بوو کرد بۆ باوەشی لەبلات and he didn't know who he was نەیدەزانی کە ئەو کابرایە کێیە. Why couldn't Pip suddenly speak when he looked at the old man? بۆچی پێپ لە ناکاو نەیدەتوانێت کتوپڕ نەیتوانێت قسان بکات کاتێک پیاوە بەتەمەنەکەی بینی. Pip suddenly couldn't speak نەیدەتوانێت کتوپڕ نەیتوانێت قسان بکات when he looked at the old man کاتێک سەیری پیاوە بەتەمەنەکەی کرد because he realized لەبەرەوەی هەستی کرد that the old man was the prisoner. ئەو پیاوە بەتەمەنە بریتیە لە زیندانیەکە he had helped years before کە ساڵانێک لەمەوبەر یارمەتی ئەوی دابوو. Who was the man? ئەو پیاوە کێ بوو. The man was Abel Magwitch. پیاوەکە ناوی ئەیبڵ ماگوچ بوو. The escaped prisoner زیندانیا هەڵاتوەکەم. Pip had helped many years before کە پپ ساڵانێک لەمەوبەر یارمەتی دابوو. Where had Abel Magwitch been all these years? بەدرێژای ئەو ساڵانە ئەیبڵ ماگوچ لە کوێن دەرێ بوو and what had he been doing there? وەلەوێن دەرێ چی دەکرد. Abel Magwitch had been in Australia لە ئوسترالیا بوو and he had been working as a sheep farmer there لە تێویلەی مەڕاندا کاری کردووە ئاگاداری مەڕووماڵاتی کردووە مەڕووماڵاتی بەخێو کردووە. What did Abel Magwitch ask Pip? ئەیبڵ ماگوچ داوای چی لە پپ کرد. He asked Pip داوای لێ کرد how he had become a gentleman کو بووە بە کەسێکی خانەدان. Why couldn't Pip speak? بۆچی پپ نەیدەتوانێت قسان بکات and was very frightened و زۆر زندقی چ بوو and when they talked about the money he had given کاتێک قسەیان سەبات بۆ بڕەپارەیە دەکرد کە پێی درابوو. Pip couldn't speak and was very frightened when they talked about the money he had given. Pip زۆر نەیدەتوانێت قسان بکە و زراوی چ بوو کاتێک قسەیان سەبارەت بۆ بڕەپارەیە دەکرد کە پێی درابوو because لەبەر ئەوەی all his guesses هەموو تەسەوڕەکانی about Magwitch were true سەبارەت بە Magwitch ڕاست بوون. What did this mean? مەبەست لەمە چییە؟ یعنی پرسیاری نوێهەم. This meant ماناکەی ئەوە بوو that the man who had made Pip a gentleman ئەو کابرا ئەوەی کە پێپی دەوڵەمەند کردووە and had sent him the money was Magwitch و پارەی بۆ ناتوە بریتی بوو لە Magwitch. Why was it dangerous for Magwitch to be in England? بۆچی ژیانی Magwitch لە ئینگلتەرا لە مەترسیدا بوو. Why? وەکارەکەی چێ. It was dangerous for Magwitch مەترسیدار بوو بۆ Magwitch to be in England بۆی لە ئینگلتەرا بێ because لەبەر ئەوەی if they caught him there ئەگەر لەوێ بگیرێ he would be hanged by the neck ئەوە بە من هەڵدەوازرێت till he dead till he was dead تاوەکو گیان دەسپێرێت. Why did Pip feel worried and think that everything had gone terribly wrong after he knew his secret? بۆچی پێ هەستی بە نیگەرانی کرد ئەن بیری دەکردەوە کە هەموو شتێک بە تەواوەتی بە خراپی ڕێیان کردووە لە دوای ئەوەی کە نهێنیەکەی زانی. He felt worried هەستی بە نیگەرانی کرد and thought everything had gone terribly wrong
و پێی وابوو هەموو شتێک بە خراپی ڕێ کردووە after he knew his secret لە دوای ئەوەی نهێنیەکەی زانی because لەبەر ئەوەی he could not accept money نەیدەتوانێت پارە قبول بکات from an escaped prisoner لە زیندانێکی هەڵاتوو. How long was Magwitch going to stay in England? چەندێک Magwitch بەنیازە لە ئینگلتەرا بمێنێتەوە. He was going to stay forever in England. بەنیاز بوو بۆ ئەبەد لە ئینگلتەرا بمێنێتەوە. What did Pip do for Magwitch later that day? دواتری ئەو ڕۆژە Pip چی شتێکی بۆ Magwitch کرد later that day درەنگانی ئەو ڕۆژە he got Magwitch's hair قژی بۆی چاکرد and went out to buy him clothes. ڕۆیشتە دەرەوە چوو بۆ بازار بۆ ئەوی جلوبەرگی بۆ بکرێت. What did he say when he told him everything? کاردانەوەی هەبت چ بوو کاتێک کە پپ هەموو شتێکی پێگوت. He said that وتی Magwitch had to leave England دەبێت Magwitch ئینگلتەرا بەجێ بهێڵێت and he should go to France or Germany پێویستە بچێت بۆ فەڕەنسا یاخود بۆ ئەڵمانیا. There he would be safe لەوێن دەرە سەلامەت دەبێت and Pip should go with him و پێویستە پپیش لەگەڵ ئەو بڕوات. Who was the man Magwitch fought that night more than 20 years ago? زیاتر لە 20 ساڵ ئەو پیاوەکێ بوو کە Magwitch شەڕی لەگەڵ کرد لە ناو قەبرستانەکەدا. The man Magwitch fought ئەو پیاوەی کە Magwitch شەڕی لەگەڵ کرد that night ئەو شەوە more than 20 years ago زیاتر لە 20 ساڵ was Compeyson بکتیبوو لە Compeyson. Who was Compeyson? Compeyson کێ بوو؟ Compeyson was Mrs. Havisham's brother's friend. Compeyson هاوڕێی برای خاتو Havisham بوو and he was the person Mrs. Havisham fell in love with. ئەو کەسە بوو کە خاتو Havisham عاشقی بوو. What was their plan to leave Magwitch? To save Magwitch, sorry. پلانیان چی بوو بۆ ئەوەی Magwitch ڕزگار بکەن؟ They decided to buy a small boat. بڕیاریان دا کە بەرەمێکی بچکۆلە بکڕن. Use it to take him secretly down the river Thames at night. بڕیاریان دا شەو بەنهێنی بەناو ڕووباری تەیمزدا بیبن near the sea لە نزیک دەریا. They could get him onto one of the big ships دەیانتوانی لەوێن دەرێ ئیتر سواری یەکێک لە کەشتی گەورەکانی بکەن and he could go to Europe. لەوێن دەرێ بۆ خۆی بە سواری کەشتی ئەتوانێت بچێت بۆ ئەوروپا. قوتابیانی خۆشەویست بەم شێوازە گەشتینە کۆتایی ئاڵقەی ئەوڕۆمە تاوەکو ئاڵقەی نۆهەم. بەخوای گەورەتان دەسپێرم هیوادارم شتێکمان کرد بێت کە توانی بێتتان باش لە ئەم ئاڵقەیە تێبگەن تا ئاڵقەی نۆیەم بەخوای گەورەتان دەسپێرم هەر شاد و بەختەوە بن.